Comment nous pouvons atteindre Comment nous pouvons atteindre et réaliser nos objectifs pour accroître les aptitudes, compétences et qualifications. Bus. Okay, still there only. So repeat one time, Gurpreet. Comment Comment nous pouvons attendre et réaliser nos objectifs pour accroître les aptitudes, compétences et qualifications. C'est clair. It means how attendre, to reach out at, how I can reach and realize and to achieve my objective. Pour accroître, to increase their aptitude, skills, compétences et qualifications. C'est clair? Why? Is it clear to you? C'est clair? Now you can use notamment. You know notamment, very important. Notamment you can use, you can say especially, in particular, in English, in particular. Notamment. Répétez après moi. These type of things you have to use it out now. Répétez après moi. Notamment. Repeat it. Notamment. In particular. Répétez après moi. Notamment. Yes. Notamment in particular. C'est clair. Répétez après moi. Notamment. En facilitant. In facilitating. En facilitant l'accès à la formation professionnelle. In particular, by facilitating access to a vocational training. Now, for example, it's saying you are saying how I can reach my goal and my my target to increase my skills and my qualification, in particular by this access of this training program. Now, for example, if I will say, if I will take this training, is it how can I achieve my goal then? Then you will say, comment, répétez après moi, comment nous pouvons atteindre et réaliser nos objectifs pour accroître leurs aptitudes, compétences et qualifications. Notamment, in particular, en facilitant l'accès à la formation professionnelle. À la formation professionnelle. In particular, by facilitating, en facilitant l'accès à la formation, access to the vocational training. C'est clair? Yes. C'est clair? Good. Oui. Yes. Good. I understand today the topic is something like yes. I can totally agree with this. But you know, one day we have to cross the section A. So better to do it now. C'est clair? Okay. So that slowly and gradually you will get a grip in your section A. I understand one day it would be tough to get a grip. I know this thing. I know, right? So don't worry. Why I took you in section A? Because I want you to speak. Say clair. Why? देखो अभी we are doing like you have read in formation. You read in formation and we are discussing on this. In this tomorrow we'll do like you read an emploi. आपने एक जॉब देखी है कि कोई नौकरी है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछोगे. Say clair. Tell me yes and no. Yes. Why?
Okay. Aksha. Okay, now you please advise me, Gurpreet and team. We have a lot of regular formation. Will you be revise first previous regle which I have conveyed to you, or you want to move forward with the next regle? Tell me. Gurpreet, my understanding says like we have to revise the previous regle again, and you can submit your project, and then we can move forward. I think so. That what do you think? Yeah. Why? Okay. Yeah. Now I'm going to share a complete notepad. Okay. I'm going to share a complete notepad. Okay. Now first you have to repeat it. Is it visible to you? That notepad is visible to you? Why? Yes. Glad? Yeah. Okay. Say glad. Why? Yes. Now repeat it, please. Aqui se destina se cursos profissionais. Aqui se destina se cursos profissionais. Now, my teammates, you have this notepad. I'm going to share it in the WhatsApp. You have to practice for this. Quelle est l'offre de formation? Practice like this. Because quelle est l'offre de formation? Yes, in section A, vous devez poser la question. आपको करना ही है. C'est clair. Why? Okay. Comment accéder à la formation professionnelle en France? Répétez après moi. Comment accéder à la formation professionnelle en France? Okay. Now, les différentes formations pour adultes salariés. Les différentes formations pour adultes salariés. C'est clair? Now, we can say, ce texte s'agit de chef d'entreprise ou demandeur d'emploi. Ce texte s'agit de chef d'entreprise ou demandeur d'emploi. Why? Okay, now. Tout d'abord, je veux demander de la formation professionnelle. L'appui de la formation professionnelle. Deuxièmement, je veux me renseigner sur les compétences de la qualification nécessaire. Et peut-il aider une personne à agir en tant que professionnel qualifié. La formation professionnelle est un outil majeur. Okay, ये तो अभी मैंने नहीं कराया आपको. That's very important. चलो ये वाला रेग मैं आपको कल कराऊंगा. Okay, हम थे इस पे. Very important, वैसे बहुत important है, लेकिन चलो अभी आपको हैवी ना हो जाए. क्लियर? अभी इसको हम क्योंकि हमने से बहुत प्रैक्टिस करेंगे मादमुआज़ेल, बहुत प्रैक्टिस, क्योंकि सेक्शन ए, इफ यू हैव अ सेक्शन ए गुड होल्ड इन द सेक्शन ए, इट मींस गेम आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई है टेफ की. क्लियर? व्हाई? ओके पहले हम हर एक कंटेंट का सेक्शन ए स्ट्रांग करेंगे, राइटिंग का सेक्शन ए स्ट्रांग करेंगे, रीडिंग सेक्शन ए स्ट्रांग करेंगे, देन विल मूव टू सेक्शन बी. से क्लियर? व्हाई? Okay, now you have to do practice for this. Como développer, répétez après moi. Comment
Comment développer nos compétences nos compétences et nos compétences à l'emploi et accéder et à accéder à l'emploi. Je veux vraiment développer nos compétences. Je veux vraiment développer nos compétences pour réussir pour réussir à entrer ou réintégrer 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 le marché du travail le marché du travail travail qui peut m'aider à trouver mon emploi qui qui peut peut m'aider à m'aider trouver mon emploi. mon emploi. J'espère que J'espère J'espère que que cela nous aidera cela cela nous nous aidera aidera à trouver à à trouver trouver un bon un emploi bon emploi un bon à des emploi. conseils. Grâce Grâce à des conseils à des conseils développement professionnel. professionnels. Mais je serai pour Mais tout ce qui je serai je serai pour Pour tout tous ce ceux qui le souhaitons le le souhaitons souhaitent pour peuvent obtenir des obtenir conseils des donner conseils des conseils gratuits sur leur projet les projets professionnels professionnels en en faisant faisant appel en faisant appel à à des des conseillers conseillers à des conseillers en en développement développement professionnel professionnel présents sur tout le tout le territoire. C'est clair. territoire. Comment nous pouvons atteindre, répétez après moi, comment nous Comment nous pouvons attendre vous atteindre et réaliser et réaliser nos objectifs nos objectifs pour accroître pour accroître les aptitudes, les aptitudes, compétences compétences et qualifications. et qualifications, notamment En facilitant en facilitant l'accès à la formation l'accès à la formation formation professionnelle. professionnelle. C'est clair. ये वाले जो Yeah. रेग हैं हम कल डिस्कस करेंगे वी हैव लॉट ऑफ रेग वैसे अभी क्लियर व्हाई बट आई वांट कि Yes. आप एक काम करो डू वन थिंग Okay. नाउ सेक्शन फर्स्ट असाइनमेंट यू नीड टू सबमिट क्लियर व्हाट गुरप्रीत Yes. एक रोल बनाना है आपको रोल इज समथिंग लाइक यू नो एक्टिविटी बनानी है आपको सभी को Okay. व्हाट you have to say in English first. Okay, for example, I'm facing my jury today. Okay, I'm facing my jury, so that you will come to know. You have to send me your voice recording and you have to submit your writing task also. Now, for example, I am submitting my, I have to collect the information. I have to Okay. collect. Now, what you will say in French? Je dois. Yeah, now you have to, okay, I will write it down over here. आपको ये बोलना है, you have to, now the moment you send me voice recording, how you send it out? First, you will explain, je dois, I have to, je dois obtenir des informations. Okay, maintenant, répétez après moi. Maintenant, now, je vous explique comment. Je vous explique comment. ये बोलना है आपको. Je vous explique. I explain to you how. आपको ये बोलना है. कैसे? Je dois obtenir des informations. I have to collect, obtain the information. Then you say maintenant, now. Maintenant, now. Je vous explique because we have verb expliquer.
How? We have a verb. Expliquer is to explain. Okay. So my ER will be converted into E na when we have j'explique because je vous explique, I will explain to you. Je vous explique comment. Then you will say, Aki se dessine ce cours professionnel. Can you say like that? Tell me yes or no. Yes. Yes. Can you say like that? Tell me. Yes. Okay, now. What I'm going to do is now, mademoiselle, I'm going to share an entire notepad in your WhatsApp. WhatsApp. Okay, now. So we have to send a recording. Yes, exactement, évidemment, obviously. C'est clair. Oui. Why? Oui. Comment? How? Je dois obtenir des informations means no. Des informations maintenant. Je vous explique comment. Then you will say, c'est clair, and I need this recording, please, so that I will come to know your pronunciation error, and I will come to know, okay, you now understand. Then I will take you in the next level of section A. Claire. Okay. Why, Gurpreet? Yes. So Gurpreet, your tasks, your task. Say what the task. Your task starts now. Say Claire. सर अभी भेजना है. देख लो अगर अभी टाइम अभी भेज दो नहीं तो you can take your rest but send it before end of the day. Can you do that? Yes. सर डे तो खत्म होने वाला है. भेज देना आप. Say Claire. We. Claire. Why? Yes sir. Okay, that's fine. So I'm going to send you the recording of all this. You will get it out recording. Okay, Gurpreet, you will get the recording. Okay. Yeah. And I'm going to submit you a complete notepad. Okay. Okay. Now what you have to do? Stand in front of your mirror and speak like these things. Say Claire. Why? Okay. Gurpreet, is it clear to you? Yes. समझ आया Gurpreet आपको सारा and my teammates? Why? हाँ जी. Yes. Yeah, chalo. I'm going to share a recording and a complete notepad. Claire, okay. And you were talking about the writing task also. Which one? You were saying that you have to submit your writing task also. Yes. The moment Which one? Writing is you have to pen down entire thing. Okay. Yeah. Because yes. Now you will come to know the vocab in your mind. Why? Yeah. Say Claire. Okay. Okay. Yeah. So writing yes. and your recording. Say Claire. Okay. Okay. Say Claire. Yes. I'm just waiting for all of these things. Send it whenever you get the time, but before the tomorrow session. Why? Okay. Yeah, sure. Yeah, sure. All right. So, au revoir. À bientôt. Thank you. Au revoir.